Oh. Okay. Nasaan dyan yung nasan dyan yung azygos? Andun sa puwet. Here is the... Pwede ba ito Azygos. Yan, azygos yan. Azygos. Wait lang. Papunta siya sa superior vena cava. Tapos, Ito yung hemiazygos. Yan. This one. Ito. Hindi kita masyado. Ito. ito. Ayusin ninyo yan. Ito. Tapos, ito yung... Basta naka-branch siya, no? Nasaan na yung Thoracic duct. Yan, ay hindi. Bigos yan eh. Nasaan na siya? Ito. Thoracic. Yan. Kinamay. Ay, dumilim lalab. Yan, thoracic. Ito. Thoracic duct. Ito. Oh. Lymphatic. Lymphatic duct. Okay. And this is the vagus. Ano yan, right or left? Left. Left. Left vagus nerve. Ang Going right vagus nerve. Nasa ilalim. Nasa ilalim Posterior ng esophagus. Ayan. Ito. Then, Ito yung right. Pulmonary artery, left main bronchus. ano pa? Yan, pulmonary artery, This is the pulmonary artery. left main bronchus, and the pulmonary veins. Yan. This is the ligamentum arteriosus. Oh, Nasaan ba yun? ligamentum arteriosus. Ito. Ligamentum arteriosus. Yan. Arc of aorta. It connects the arc of aorta to the pulmonary artery. Then, Ayan, butas-butas yung kamay. dito sa branches. Ito yung brachiocephalic artery, tama ba? Oo. Then this is the left carotid artery. Then this is the left subclavian artery. Sama-sama. Tapos, ito yung remnants ng thymus. Thymus gland. This is the brachiocephalic vein. Magpipit sila ng right brachiocephalic vein forming the superior vena cava. Galing. Yun na yun. Okay, yun yan. Yun na yun. Alam Yun na yun? natin yan. Oo.